Hola, Brahim. Traducción de la pregunta. Muy buenos días a todos y a todas. Brahim, lo estás haciendo muy bien en esta temporada. Quizás el punto de inflexión que has tenido se remonta a mayo del año pasado en el encuentro entre Juve y Milán. Habías jugado casi siempre y el míster te estaba dando mucha responsabilidad y eso. Luego llegó el gol en ese partido y creo que ha sido el punto de inflexión. ¿Me lo confirmas o no? Buenos días. Primero de todo, bueno, siempre he tenido la confianza del Mr. Pioli y de todo el staff y todo el club. No creo que haya sido ese partido. Es verdad que fue un partido muy bonito en el cual todo el equipo estuvimos a un gran nivel y bueno, súper contento por lo que pasó en ese partido, pero yo siempre he creído en mí y el entrenador también. Así que muy contento por haber hecho el partido que hice en ese momento, pero siempre he tenido la confianza de todos. Buongiorno a tutti e a tutte, innanzitutto. Good afternoon, everyone, first and foremost. I think I've always had the coach's faith in me. The same goes for the staff and the club. It wasn't only that match, although I did feel I was fit and firing in that fixture. I think everyone performed very well. As I said, I've always had the faith and the trust of the coach and the team. I'm very pleased to have scored well, to have played well and scored in that match, but as I said, I don't think I've ever lacked the trust and confidence from my coach. Sport Italia. Se la hago en español, así es más rápido. Hola, Brahim. Tú has tomado el mando, te han dado el mando del equipo y se hay confianza en los jóvenes aquí en Italia en ese momento, que es lo que no se ve en los clubes de España. Se ve en la selección, pero en el Real, en el Atlético mismo. Bueno, el Atlético ficharon a Joao Félix, pero fuera de España. ¿Te parece que en Italia se está dando más confianza a los jóvenes talentos más que en España, comparado a lo que se hacía hace una década? Traduzione in italiano. Dunque, Brahim, ti è stato dato il controllo, la leadership della squadra. Brahim, you seem to be a leader in this squad. What do you think? Is this a scenario in Italy where young players are getting much more trust in this country as opposed to they do in Spain? Things might change a little bit in Spain with the national team. Do you think that is a trend in Italian football, that they're trusting young players a bit more? Creo que es verdad que aquí hay muchos jóvenes talentos muy buenos, también en España. Creo que ahora los jóvenes están saliendo y reluciendo su talento y bueno, no creo que sea más en Italia que en España. Creo que el que está a nivel, pues el entrenador lo pone a jugar y bueno, lo otro creo que todos tenemos la misma responsabilidad. Yo evidentemente tengo esa responsabilidad y me gusta tener ese liderazgo y esa personalidad que tengo, pero creo que al final esto se trata de un juego de equipo y sin el equipo pues uno no puede hacer lo que está haciendo. Yes, it's true. There are a number of top young players in Italy. We're seeing that at this moment in time, and a number of these players are really taking off at this moment in time. But I don't think it's unique to Italy as opposed to Spain. I think ultimately it depends on the level that a player's at. We all have the responsibility to try and perform as best we can. I think I also have responsibility. I have been assigned this leadership, but you can't go anywhere on your own. You need the helping hand of the team. Se non sbaglio dovrebbe esserci Tele Lombardia, Cuomo. Tele Lombardia. Good afternoon. Brahim, speaking about leadership, you've taken over the reins from Hakan Çalhanoğlu. Il modo come è finita l'avventura di Çalhanoğlu al Milan, nel senso questa responsabilità, questa pressione, questa investitura. Pressure, this responsibility, the fact that the club are investing in you, how have you taken that? Responsabilidad muy grande. Además, has heredado, digamos, lo que ha dejado Çalhanoğlu en el equipo, además con todo el tema sobre el final de su aventura en el Milán, sobre todo lo que ocurrió. ¿Cómo estás viviendo todo esto? ¿Cómo manejas esto de vivir este legado, esta herencia, digamos, de Çalhanoğlu?
Bueno, yo solo intento ser la mejor versión de mí, intento poder ayudar al equipo en todo lo que puedo, ya sea en el trabajo, con goles, asistencia y lo único que hago es ayudar al equipo, que es lo más importante. Esto es un juego de equipo, creo que tenemos un espíritu increíble de querer ganar cosas, de querer ganar partido y al final de eso se trata, de la pasión que tenemos al fútbol y de hacer lo que amamos. All I can do is my best. I do everything in my power to try and support the team and help my teammates to score. I provide goals, I try and score them myself. That's all that I can do. As I said, we are simply a team. It's a team game. We're on good form. We've got the right spirit. There's will to win, and we want to perform well. We'll now give the floor to Spanish journalists. Away you go. Hola, Brahim. Buenos días. Diego Plaza del Chiringuito. Estás creciendo mucho en el Milan y para ti, por haber sido jugador del Real Madrid, supongo que este es un partido con un punto más, ¿no? Con algo especial, el enfrentarse al Atlético. Good afternoon. You seem to be writing a wonderful chapter in Milan's history. You're performing excellently. Given that you used to play for Real Madrid, how does it feel to come up against Atletico? You played for the other team in the Spanish capital. Creo que al final también esto influye, evidentemente. Vengo del Madrid, pero bueno, al final ahora estoy jugando con el Milan y lo único que quiero hacerlo es lo mejor posible para poder ayudar al equipo y al Milan. Y en este caso jugamos mañana contra el Atlético y lo único que queremos es hacer un gran partido para sacar los 3 puntos, que es lo que necesitamos. Javier de Diego. Yes, absolutely. The fact that I come from a team like Real Madrid does have a big impact, but I'd like to remind everyone that I play for Milan. I have been signed here so that I can really showcase all of my ability, and the only thing that matters for us tomorrow against Atletico Madrid is trying to win the game and securing the 3 points. ¿Qué tal? Muy buenas, soy Javier de Diego de Radio Nacional de España. Yo quería preguntar si después de los refuerzos que ha tenido el Atlético de Madrid, sobre todo con la llegada de Antoine Griezmann, Joao Félix, Luis Suárez, Ángel Correa, De Paul, ¿tú crees que la plantilla del Atlético de Madrid es ahora mismo por jugadores la mejor de España? Gracias. Good afternoon. I wanted to ask you the following, Brahim. After the latest signings that Atletico have made in recent years, so the return of Griezmann, Suarez, Joao Felix, De Paul and Correa, do you think they have the best squad in Spain? Bueno, creo que la verdad que la plantilla es súper amplia, tiene jugadores con mucho talento. Y a pesar del talento que tienen, creo que trabajan y son un equipo bastante fuerte. No sé si serán la mejor o no, pero es verdad que es un equipo muy fuerte. Y como he dicho, tiene jugadores con talento y encima trabajan y el partido lo juegan desde el primer minuto hasta el último y hemos visto que muchos partidos ganan en los últimos minutos. Creo que es un equipo bastante completo. Atletico Madrid are certainly a very good team. They have excellent players, a lot of talented guys in the side. I don't know if they necessarily have the most talented squad in Spain, but they have a very good team. They play well throughout from the first to last whistle, and they also score a lot of late goals. Calciomercato.com. Good afternoon, Brahim. You've had a very positive start to the season. I'm not sure if you necessarily expected such a positive return in terms of goals and assists. At this moment in time, given the head coach and teammates' faith in you, do you feel one of the leaders of this team? And how special is it, the team spirit that you have within the dressing room? This is something we've noticed from the outside.
has comenzado esta temporada por todo lo alto, de verdad, lo has hecho siempre muy bien. ¿Te lo esperabas? ¿Te lo esperabas algo así? O sea, de ayudar a tu equipo con asistencias, con goles. Y en este momento, precisamente, ¿te sientes como un líder? O sea, ¿notas algo especial? ¿En qué medida es especial, quiero decir, esto de tener un equipo bien conjuntado con todos tus compañeros? Bueno, como he dicho, los compañeros luchamos uno por cada uno, intentamos ayudar al equipo todo lo que podemos, cada uno en su faceta y creo que la armonía del equipo es increíble, o sea, nos apoyamos el uno al otro, somos como una familia y como he dicho, de la mano del míster creo que estamos haciendo partidos muy buenos, creo que evidentemente ahora hay que mejorar y estar a un nivel alto porque son partidos de gran escala y como he dicho, estoy súper contento de esa responsabilidad que estoy teniendo y sobre todo de cómo los compañeros lo están manejando conmigo, que me están ayudando muchísimo como siempre y bueno, creo que cada uno tiene su responsabilidad, no me siento el líder del equipo ni mucho menos, creo que cada uno hace lo que tiene que hacer en el campo y yo lo único que intento, como he dicho, es ayudar al equipo en todo lo que puedo, con trabajo y con gol y asistencia, evidentemente. Dunque, per quanto riguarda I miei compagni di squadra, As for my teammates, I think it's all for one, one for all. Everyone pitches in and chips in with what they do best. We are a family, and it's also thanks to the head coach that we have secured these excellent results. Of course, we need to improve with the tough fixtures that we've got coming up because there are some top-level games on the horizon. I am naturally delighted with the trust and responsibility shown in me, but my teammates have also helped me. I'm not on my own. I never feel on my own in this. I'm not necessarily a leader. I simply try and give my all in terms of goals and assists. Thank you, Brahim. We'll now begin with Stefano Pioli. Gracias. Vamos a empezar ahora con el entrenador de Milán, Stefano Pioli. Stefano Pioli is ready to start. As ever, we will begin with Milan TV. Thank you, Laura. Good afternoon, Stefano. The feeling is that this is an anomalous, unusual young team. We started the second half against Spezia with four strikers, Pellegrini, Maldini, Leao, and Salamakis. Typically, young people are too exuberant, dizzy highs, crazy lows, but that's not the way with Milan. A very mature young side, no? Yes, we are acquiring experience, and I think we've done a very good job throughout this time of really maximizing every single opportunity to try and do something better and to do something more. Yes, we are a young side. There are a number of advantages to being a young team, and that where we can't get there with experience, we need energy, enthusiasm, ideas, and of course we will get a big lift from our fans tomorrow night at San Siro. Hola, mister, muy buenas. A ver, ver al Milan jugando me da la sensación de un equipo joven, pero digamos joven peculiar. Es decir, arrancamos desde el principio contra el equipo de la Spezia con 4 delanteros. Y entre los 4 delanteros todos tenían sumando 83 años, es decir, una delantera súper joven. Uno se suele esperar de un equipo tan joven que comience por todo lo alto, con mucho entusiasmo, subiéndose por las paredes y luego que llegue de sopetón la depresión por no conseguir resultados a lo mejor. Pero esto no está ocurriendo en el Milán. Esta era la pregunta, paso a la respuesta. A ver, nosotros estamos haciendo lo nuestro, estamos llevando a cabo y completando varias experiencias, estamos aprovechando distintas situaciones, todas las situaciones que se nos plantean para mejorar y, claro, ser jóvenes como equipo representa una plusvalía, ¿no? Un valor añadido. Y si no tenemos la experiencia suficiente, pues integraremos y complementaremos con entusiasmo, energía y ganas. Rai Sport, Francesco Rocchi. Rai Sport. Sì, buongiorno, ciao mister. Good afternoon, Stefano.
We've already spoken at length about the difficulty of this group. The Spanish champions come to San Siro tomorrow night. They are struggling at this moment in time, but there's still the Spanish champions. They have a number of top players in the side, and it's very important to play well. How can you beat this Atletico Madrid side, and what sort of game are you expecting? No, I don't necessarily agree with their form. They were unbeaten until Saturday, and they're up the top in La Liga. They're a very solid side. They've got a very well-prepared coach, and they have some top-class professional footballers. They have experienced guys in there, and they're able to really maximize any small error. So we need to make sure that we play a very good performance from a technical perspective. We need to be very focused for all 95 minutes. A ver, la pregunta era la siguiente. Muy buenas, mister. Ya sabemos que el grupo es complicado. El grupo que nos ha tocado es muy chungo. Mañana va a llegar a San Siro el equipo que ha ganado la Liga el año pasado en España, pero que se encuentra en un mal momento. Sin embargo, no deja de ser el equipo ganador de la Liga del año pasado. Entonces, ¿cómo hay que ganarlos a los del Atlético? ¿Qué se espera usted? Esta era la pregunta, paso a la respuesta. A ver, no coincido con lo del momento, con lo de la mala racha, no estoy de acuerdo. De hecho, hasta el sábado pasado todavía nadie le había ganado al Atlético de Madrid. Además, el conjunto rojiblanco tiene un excelente entrenador, tiene jugadores con experiencia y además nos puede hacer daño en cuanto hagamos un error. Por lo cual hay que jugar con técnica, hay que jugar con valentía y con fuerza. Corriere della Sera, Carlos Passerini. Corriere della Sera. Good afternoon, Stefano. After the trip to Anfield, both you and Ibrahimovic said that this was really a postcard, a perfect example of what Champions League football is all about, for good and bad. Where do Milan still need to improve in order to be up to the standard of the Champions League football? The level is very high, and I think in fixtures such as these, we saw that in the Liverpool game. Ultimately, it comes down to fine margins and details. We conceded a couple of opportunities to them where we made mistakes, and because of the top quality opposition, they punished us. So we need to make sure we produce a very high-level technical performance. We need to try and keep the ball simple, move it quickly. We need to make the right decisions, because ultimately the opposition can hurt you from one moment to the next. We're talking about a team that beat Real Madrid and Barcelona last season. They've been in the Champions League for many years. They even made it to the final of this competition. So once again, we need to show focus, quality, and I think the Liverpool experience can serve us well so that we are in a better position tomorrow night to be competitive against a very strong team. Muy buena, la pregunta es muy buenas, mister. Después del encuentro en Anfield contra el Liverpool, tanto usted como Ibrahimovic dijisteis que el partido contra Liverpool os tiene que enseñar algo, os tiene que, digamos, ofrecer una visión completa de lo que es la Champions. Entonces, mi pregunta es, ¿qué le falta todavía? ¿Qué le queda al Milan por mejorar para estar a la altura de la Champions? Y aquí va la respuesta. A ver, el rival era un rival muy complejo. El nivel tiene que ser siempre altísimo en la Champions. Yo creo que en este partido contra el Liverpool, creo que hemos perdido a veces la atención o a veces hemos cometido algún error técnico y claro, en esos momentos nos castigaron precisamente. Por lo cual no podemos fallar, no podemos perder la atención, tenemos que jugar sencillo y rápido a la vez. ¿Por qué? Porque el rival es un rival de grandísimo calado que ganó a Real Madrid, que ganó al Barcelona, que lleva muchísimos años en la Champions y que ha competido en muchas finales y así que el máximo de la atención es necesaria. Y después de Liverpool, pues esperemos estar a la altura del partido contra el Atletico. Adesso andiamo da Gazzetta.it, Cantalupi. Gazzetta.it. Good afternoon. What did you make of Olivier Giroud's performance when he came on at Spezia, and how's his fitness? Could he
play a part tomorrow night? Of course, at this level, it's very difficult. You lose a bit of fitness and tempo when you're out for a fortnight. So it was important for him to get some minutes under his belt to improve his fitness levels at Spezia so that he can feature in upcoming matches. Sobre sus condiciones y quería saber si cree que va a ser útil en el partido de mañana de Champions. La respuesta es la siguiente. A ver, claro, si cortas la preparación durante 2 semanas porque no puedes entrenar, es normal que pierdas un poco el ritmo. Así que los minutos jugados por Giroud hace 2 días en la Spezia, pues seguro que le han venido muy bien. Io non ho richieste di interviste da parte dei giornalisti spagnoli. I've got no requests from Spanish-speaking journalists, so let's move on to Tuttosport. Good afternoon, Stefano. This is only match day 2 of the Champions League group stage. However, looking ahead to your chances of qualifying for the knockout stages, do you think this could be a crucial match, making the most of home advantage, the excitement of the fans, and making sure that you actually get off the mark? And then you face Porto next. I think that could be a crucial game as well in terms of trying to qualify for the last 16. Of course, we won't be lacking the desire and enthusiasm to play a good game tomorrow night because we'll be back in front of our fans. We're back at the competition that we strove to get in with all of our power. I do think it is a very important match, but it won't be crucial in terms of our chance of qualifying because there'll still be 4 matches and 12 points to play for. But of course, we will try and get off the mark, absolutely. A ver, Mister, estamos en el segundo día de la fase de grupos y de cara, con vistas y a la cualificación, me gustaría saber si mañana será esencial aprovechar esta buena racha, el hecho de jugar en San Siro en casa, el entusiasmo de los aficionados, de cara también a los 2 partidos que tendremos contra el Oporto. La respuesta es la siguiente. A ver, ganas y entusiasmo no faltan, de verdad tenemos muchísimo y además estamos otra vez en la Champions League, es decir, el torneo que siempre hemos querido jugar para jugar otra vez delante de nuestros aficionados. Mañana el partido va a ser importantísimo, pero no va a ser decisivo porque nos quedan pues 4 más. L'Equipe, prego. Oluzzi. L'Equipe. Perfetto. Ok, grazie. Ciao Stefano. Ciao. Una domanda su Good afternoon, Stefano. I've got a question about Teo Hernandez. This is his 3rd season with the club. He's performing very well in an attacking sense, but perhaps you might have expected greater improvements defensively. He seems to struggle against certain opposition defensively. No, I think he's really coming on leaps and bounds defensively too. I think he played very well defensively at the weekend, coming up against a forward that was always trying to cut inside. He worked well in terms of the back four. I think that was one of his better performances in terms of how comprehensive it was. Of course, his attacking qualities are nothing new to anyone, and I think he's also mixing things up the way that he attacks. I think that's very important, and I really believe he is producing top-level performances. La pregunta era la siguiente. Muy buenas, mister. Sobre Teo Hernández, quiero saber qué opina usted sobre su juego. ¿Por dónde va Teo? Porque pues en la fase de a la hora de atacar lo hace muy bien. Siempre ha dado prueba de ser muy bueno a la hora de subir. Pero me gustaría saber si se espera algo más de él a nivel de defensa. Porque a veces es como si sufriera algunos oponentes en la defensa. La respuesta es la siguiente. A ver, Teo está mejorando también en la defensa. De hecho, el domingo pasado lo hizo espectacular. Creo que es de los mejores partidos que ha jugado el de domingo pasado entre lo de atacar y lo de defender. A la hora de atacar sabemos que se le da fenomenal. Ahora además está variando, está modificando su forma de juego, su modo de juego en el ataque. Así que está en un momento excelente, creo. Ha mejorado muchísimo. Andiamo dal Corriere dello Sport, Antonio Vitiello. Corriere dello Sport. Salve mister, buongiorno. Good afternoon, Stefano.
Yesterday we saw Simon Kjaer return to training. That's very important for the team as a whole. Could he be back for the Champions League game? Ibrahimovic certainly won't be. I think Kjaer and Florenzi, today's training sessions this afternoon and tomorrow morning will be very important. So we'll see overnight as to whether they will be available for selection for tomorrow night's game. I do, of course, hope that is the case. It's a lot harder for the other guys, and I think it's more probable we'll see them after the international break. Mister, buenos días. La vuelta de Kjaer es importantísima para el partido de mañana. ¿Nos podría decir quién se ha recuperado de las varias lesiones? ¿Ibra va a estar disponible o no? La respuesta es la siguiente. A ver, la vuelta de Kjaer y de Florenzi, sí, son importantísimas como tú has dicho y van a ser cruciales los entrenamientos tanto de hoy como de mañana, porque vamos a necesitar hasta el último minuto para saber si pueden volver a competir y si están en forma. Lamentablemente para los demás jugadores tendremos que esperarnos un poquito más. Ultima domanda, Fabio Conte. Final question, Aria. Good afternoon, Stefano. You're up against a head coach who's been in his role for more than 10 years at Atletico Madrid. And he even has his own adjective, cholismo. Do you think you can stay at Milan for a similar length of time? Do you think your team reflects who you're all about in the same way? Is it a family group like Brahim Diaz said earlier on? In my mind, I don't think there's any shelf life on the rapport I've created with the fans, the players and the club. We have the same ambitions. We want to get the most out of every match, every season, and we need to kick on and push on down this road. Ultimately, tomorrow night's game is the future. It's a very difficult, important fixture. We need to show great enthusiasm, energy, and know what a good side we are. Of course, we need to produce a top-level performance too. Muy buenas, mister. La pregunta era la siguiente. A ver, usted mañana va a enfrentarse a un equipo cuyo entrenador, digamos que ha escrito la historia en Madrid, en el Atlético de Madrid. De hecho, es como si se hubiera creado también un estilo, ¿no? El cholismo, el así llamado cholismo, inspirado en Diego Simeone. ¿Usted tiene pensado quedarse muchos años en el Milan? Porque muchos han dicho que este equipo se le parece, que hay mucha sintonía y que a lo mejor va a crearse como una familia, como señaló antes Brahim Díaz. La respuesta fue la siguiente. A ver, en mi cabeza yo no me estoy preocupando, no me estoy agobiando con ninguna fecha de caducidad, porque quiero vivir el presente y además lo importante son los objetivos y las ambiciones que tanto yo como el equipo tenemos. Vamos a trabajar duro, vamos a centrarnos sobre todo en el partido de mañana. De hecho, diría que en lugar de pensar en el futuro, mejor centrarse en mañana, porque va a ser un partido muy, muy complejo en el que vamos a necesitar todas las ganas y el entusiasmo. Grazie Diego, grazie a tutti. Thank you, Diego. Thank you very much, everyone, and have a nice day.